হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, নতুন ভিডিওতে সবাইকে আমন্ত্রণ। ফাগুন তো চলেই এলো, কি ভাবছেন কিভাবে সাজবেন? আসুন তবে দেখে নিই কিভাবে পহেলা ফাল্গুনের দিন আমরা সাজতে পারি। ভিডিওতে দুটি আই মেকআপ লুক ক্রিয়েট করে দেখিয়েছি, একটা লাইট আই মেকআপ লুক আর একটা কালারফুল লুক, যে যেমনটা সাজতে পছন্দ করেন। মডেলের ফেসটাকে আমি আগে থেকেই ময়শ্চারাইজার অ্যান্ড প্রাইমার দিয়ে প্রিপেয়ার করে রেখেছি। এখন আমি ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি W7 ব্র্যান্ডের গোল্ডেন বেজ। চোখের নিচে ও ডার্ক এরিয়াগুলোতে এলেগার্লের প্রো কনসিলার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। মিস অ্যান্ড মিসেসের ফেস পাউডারটা দিয়ে বেসটাকে সেট করে নিলাম। কন্ট্রোল করে নিচ্ছি নোজ অ্যান্ড ফেসে। ব্লাশ অন অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি নক বিউটি ব্র্যান্ডের। আইব্রোটাকে ড্র করে নিলাম। রেভুলেশনের পিঙ্ক শেড লিপস্টিকটা ইউজ করলাম যেন মেকআপটাকে আর একটু লাইট মনে হয়। এবার আই মেকআপের পালা। আজকে আমি আই মেকআপের জন্য শুধুমাত্র ইউ ক্যান বি এর এক্সোটিক ফ্লেভারস প্যালেট থেকে কালার ইউজ করেছি। ফার্স্ট আই লুকের জন্য আমি প্রথমে ইয়েলো কালারটা দিয়ে ক্রিজ লাইন ক্রিয়েট করেছি এবং তা ব্রাউ বোন পর্যন্ত মিশিয়ে দিয়েছি। তারপর গোল্ডেন শিমারি কালারটা পুরো আইলিডের উপর লাগিয়েছি।
দেন তার উপর গোল্ডেন গ্লিটার লাগিয়ে দিয়েছি। তাতে করে আমার আই মেকআপটা লাইট এবং সিম্পলের সাথে সাথে অনেকটা গ্ল্যামারাস মনে হবে। চোখের নিচেও ইয়েলো কালারটা অ্যাপ্লাই করেছি, চোখটা যেন অনেকটা বড় দেখায়। দেন হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করে নিলাম হাইলাইটের এরিয়াগুলোতে। তারপর শুধুমাত্র আইলাইনার এন্ড মাস্কারা লাগিয়েছি। এবার আসি সেকেন্ড আই মেকআপ লুকে। এ পর্যায়ে আমি এই গ্রিন কালারটা ইউজ করেছি। গ্রিজ লাইন ও চোখের লাস্ট কর্নারে গ্রিন কালারটা লাগিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিলাম, যেন কোনো হার্শ লাইন না থাকে। গোল্ডেন শিমারি কালার ও গোল্ডেন গ্লিটার লাগিয়েছি। চোখের নিচে গ্রিন কালারটা লাগালাম।
দেন আইল্যাশ লাগিয়ে আইলাইনারটাকে আরেকটু টানা করে নিলাম অ্যান্ড মাস্কারা লাগিয়ে নিলাম। হাইলাইটার, ব্লাশ অন ও লিপস্টিক লাগিয়ে মেকআপ থেকে আরেকটু গাঢ় করে নিলাম। And here is the final look. আশা করি ভিডিওটি সবার ভালো লাগবে, আর যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড বেল আইকনে একটা ক্লিক করে দিবেন, যেন নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথেই নোটিফিকেশনটা